we will cover few topics on OpenShift today. We will see how the routing in the OpenShift works, and we'll have a brief walkthrough on what OpenShift dashboard will be. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக்ஸ். நம்ம வந்து குபர்நெட்டிஸ்ல பார்த்த மாதிரி மாஸ்டர் நோட் ஏபிஐ இருக்கு. டேட்டா ஸ்டோர் வந்து no need to confuse. etcd வந்து we call it as data store. Data store is nothing but the db. In OpenShift we call it as data store. And the next one is scheduler, and the next one is management/replication controller. So component controller என்றது வந்து in OpenShift we call it as a management component or replication component. Added to that, we'll have the app node where all our pods sit. So whatever number pods என்னென்ன deploy பண்றோமோ அது எல்லாமே app nodeல போய் உட்காரும். அது இல்லாம there is one more component called infra node. So infra node is the place where all your HA proxy, உங்களோட ingress controller அது எல்லாமே உட்கார்ற place தான் infra node. Infra nodeல வந்து you will not see your node or any user created pods sitting. Master and infra ரெண்டுமே வந்து it's only for the OpenShift components to be there. And then we have the service layer. Service layer is nothing but the OS. கீழ வந்து we'll have Red Hat or Atomic OS. By default நம்மளுக்கு வந்து இது ரெண்டு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் OpenShift. RHEL சப்போர்ட் பண்ணும், இல்லைன்னா Atomic host சப்போர்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து we'll have the certified hardware or cloud provider. இது it can be AWS, VMware என்ன வேணா இருக்கலாம், இல்லைன்னா it can be a bare metal also. It's up to us. So this is the architecture, and these storage are nothing but the persistent storage. So I'll come to persistent storage in some time. So any doubts still here? Okay, perfect. So let's go to the dashboard. So before I start the dashboard, there is a place where you can learn almost all the Kubernetes components. It's called learn.openshift.com. Here you have so many things. Even if you want to know about istio, operators, persistence, and if you want a plain OpenShift playground where you want to deploy your things and work, you can deploy 3 different things: 3.11, 4.2, and 4.4. So it's up to us. You can deploy whatever environment you want, and it's free. You don't need to start anything. You'll have 60 minutes for this. So let's start this. Venkat, like I'm just recalling what you told, like Kubernetes like use பண்றாங்க OpenShift, but with under the support of Red Hat. அப்படிதானே சொன்னீங்க? Correct. So வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா kubectl get pods, எனக்கு இந்த கமாண்டும் ஒர்க் ஆகும். oc get pods இது ஒர்க் ஆகும். என்னன்னா இதுக்கு அண்டர்லேயிங் வந்து Kubernetes இருக்கு. So let me draw it actually. வெங்கட் இந்த இது போடுங்க. இந்த எதுனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த OC வெர்ஷன் இருக்குல்ல, அத ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த Kubernetes வெர்ஷன் அண்ட் OC வெர்ஷன் ரெண்டுமே வரும் அந்த டிஸ்ப்ளேல. அப்ப வந்து they both are related. Okay குமார், ஒரு நிமிஷம். வெங்கட், அந்த லெட்டரோட சைஸ் கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்களேன். ஒரு நிமிஷம். அப்ப அங்க பாருங்க 10 இருக்கும். இந்த பாருங்க, மாத்திக்கோங்க.
So this is how the architecture or the actual versioning of OpenShift would be. So கீழே வந்து நம்ம infra. So infra வந்து எதுவும் இல்லை, நம்ம hardware VMware physical component or என்ன hardware யூஸ் பண்றோமோ அது. OS வந்து it is by default RHEL or Core OS. இது by default. Kubernetes வந்து நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, அதே plain Kubernetes without any changes, and changes are made in the OpenShift layer. என்னன்னா networking-க்கு they have a component called infra node. So this is how it is. Till Kubernetes it is the same. Kubernetes மேல ஒரு wrapper மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா add in features மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் குபர்நெட்டிஸ்லேயே சில ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி மேலே ஓப்பன் ஷிஃப்ட் லேயர்னு ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எந்த ஓப்பன் ஷிஃப்ட் என்விரான்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் யூ வில் ஹேவ் போத் தி குபர்நெட்டிஸ் as well as the OpenShift components running. So not only OpenShift, நீங்க வந்து you take any container solution. For example, VMware there is something called PKS. அது பேரே வந்து pivotal Kubernetes service தான். And then even if you go for EKS or AKS, எல்லாமே வந்து Kubernetes தான் underlyingல. So that is how it is. Hope it is clear இப்போ, correct? Venkat. Yeah, so இங்க பாத்தீங்கன்னா like you can see version பாத்தீங்கன்னா you will get the Kubernetes version as well. So this is the version of Kubernetes. This is the, sorry, you can have it here itself. இது OpenShift ஓட version, இது Kubernetes ஓட version. ஓகேங்களா? ஸோ OpenShift is nothing but a wrapper on top of Kubernetes. ஸோ கமாண்ட்ஸ் எப்படி? ஸோ ஓசி கமாண்ட்ஸ் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா? அதெல்லாம் நோ. ஓசி கெட் பார்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும், கியூப் சிடிஎல் கெட் பார்ட்ஸ். ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா இங்க we call it as projects. நேம் ஸ்பேஸை வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இங்க பாத்தீங்களா நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. ஆனா நம்ம கமாண்ட் லைன்ல கால் பண்ணும்போது we call the same way, -n. We will be calling it only with -n. ஓகேங்களா? So வந்து only thing is the whatever we call it as namespace, we call it as project in OpenShift. So Kumar, you want to add anything here? வெங்கட் இந்த இது மட்டும் சொல்லிடுங்க. லைக் வந்து ஓப்பன்ஷிப்ட்ல HABX இருக்கு இல்லையா, இந்த லேயர், இந்த இன்ஃபா அண்ட் HABX லேயர் மட்டும் இதுக்கு ஆட் பண்ணிருக்காங்க. லைக் அது இமெயில் அந்த 4% இருக்காதுல்ல. ஹலோ, கேக்குதா? கேக்குது குமார். ஏன்னா அது சொல்லிடுங்க. லைக் வந்து இப்போ அவங்க 3.11 நம்ம ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இது அப்புறம் இல்ல 4. இன்ஃப்ரா கிடையாது இல்ல, திரும்பியும் அது பழையபடி பேக் டு பேக்ரவுண்ட் வந்தது. இல்ல குமார், அது நம்ம ஆப்ஷன் தான், நம்ம எப்படி டிப்ளாய் பண்றோம்ன்றது வச்சுதான். டிபெண்ட்ஸ் குமார், நெட்வொர்க்கிங் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னு பாக்குறாங்களோ பேஸ்ட் ஆன் தட். ஓகே. ஏன்னா வந்து imagine we have a huge system where we have some 1000+ parts running னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க வந்து it is always better to have a separate node for your infra component. நேத்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆக்சுவலி ஓசி கெட் நோட்ஸ்னு போட்டா 2 வரும். ரோல்ஸ்ல வந்து மாஸ்டர்னு இருந்தது, கீழே நன்னு இருந்தது. ஹியர் இட் இஸ் a single node cluster. ஒரே நோட்ல you have the compute infra master, 3 of them are running in a single node. So we call it as a single node cluster. இந்த மாதிரி நீங்க தனித்தனியா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். You can add a number of infra nodes you want or a number of compute master nodes you want based on your architecture. நீ எப்படி டிஃபைன் பண்றீங்க, how many like I said on the day one, how you are going to plan your infrastructure, based on that you will define it. So வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா I'll show the dashboard.
So this is how my OpenShift dashboard would be. So இது வந்து இப்போ நான் சொல்றேன் இல்லையா registry, we were talking about something called registry. All these were available in private registry. Red Hat ஓட local registriesல வந்து இது எல்லா images store பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So let's go and create a project first. Currently we are in default project. Let's go and create a project. Test. So I have my project created. Create பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு நேம் கொடுத்தோம் if you would have observed. So ஒன்னு வந்து ப்ராஜெக்டோட நேம், இன்னொன்னு வந்து ப்ராஜெக்டோட வியூ நேம். வியூ வந்து டெஸ்ட் ஹைஃபன் ப்ராஜெக்ட் எப்படி வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஆனா ப்ராஜெக்ட் நேம்ல வந்து there are few constraints or there are few validations that are followed. Based on that தான் கொடுக்க முடியும். So அதனால it's just a view name. போயிட்டு first வந்து let me explain the dashboard and then I can tell you how to deploy pods or how to manage pods and how to add persistent storage. அதெல்லாமே we'll look at it. So first thing, in the dashboard வந்து is split into two. One is for the எனக்குமா இந்த லெஃப்ட் சைடுல கீழ இருக்கும் பாருங்க அந்த ஓகே அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியல நினைக்கிறேன். ஆமா குமார், அங்க எனக்கு இது வருது அந்த சைடுல டாப் வருது. கேட்டகோரி பண்ணும்போது வரும் லெஃப்ட்ல வரும். நம்ம ஆப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 4.0 சீரிஸ். ஆமா குமார், ஓகே. இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க போலாம்னு சொல்லிட்டு. So வந்து this console is actually split into two. One is for the developers and one is for the operators or the administrators. இது வந்து it's purely an administrator console. So பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நேத்து பார்த்திருந்தோம் இல்லையா, deployment, pod, service, route, provisioned services. ஓகேவா? இதுல வந்து what we can see two new things. One is stateful sets, the other one is routes. So we'll come to see what it is going forward. அதுக்கு முன்னாடி let's see the dashboard as such. அப்புறம் build ன்னு பாத்தீங்கன்னா it's like whatever images you have, you can build pipeline. இங்க நம்ம CI/CD டைரக்டா இங்கே இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் இருக்கு. And resources பாத்தீங்கன்னா there is something called quota, membership, config map, secrets and other resources. And it's a generic term, you can create any resources you want. And storage இதெல்லாம் கூட ஃப்ரீ தானா? ஆமா, இது எல்லாமே ஃப்ரீ தான். You can But go then to this portal. all to be done within an hour. Yeah, within 60 minutes. So நம்ம whatever we are learning or whatever we are trying to do, that will be done in 60 minutes. அதுக்கப்புறம் your environment will be refreshed. Discarded. Yeah, it will be discarded. அப்புறம் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா தான் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். கரெக்ட், ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜென்ரலி வாட் வி டூ இஸ், ஏதாவது இருந்தது அந்த மாதிரினா ஒரு கமாண்ட் இருக்கு, ஓசி கெட் ஆல் -o YAML. If you run this command, what happens is whatever you have in this infrastructure that comes as a file template here, and you can take it as a backup. நீங்க புது இன்ஃப்ரா போயிட்டு அங்க இந்த பேக்கப் kubectl create-f நேத்தி கொடுத்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இதுல கூட கொடுக்கலாம். ஓசி create-f போட்டு if I'm going to give that file, whatever I have created in my previous environment, that would have get replicated the same way here. அந்த பேக்கப் லோக்கல் பேக்கப்ல வச்சுக்கணுமா இல்ல பேக்கப்க்கு ஸ்பேஸ் இதுல இருக்குமா கன்சோல்ல? இல்ல, இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் என்னன்னா இட் இஸ் லைக் எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் டீடைல்ஸும் லிஸ்ட் ஆகும். நம்ம ஓசி கெட் ஆல்னு போட்டோம்னா அந்த கான்ஃபிகரை நம்ம ஒரு ஃபைல்ல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு if we want to restore it in a different environment, we can just restore that file. Since Kubernetesல வந்து there is nothing called own இது environment, இது எதுவுமே இல்லை. Everything is common. Whatever you use in one Kubernetes environment, that we are good to replicate in the next Kubernetes environment. We don't have any constraints on that point. So அதனால OC get all போட்டு நம்ம ஒரு பேக்கப் மாதிரி ஒரு ஃபைல், டெக்ஸ்ட் ஃபைல் தான் அது. It will not be more than an MB. அந்த ஃபைலை கொண்டு போயிட்டு நம்ம புது இதுல போயிட்டு அதை create-f போட்டோம்னா we'll get whatever we want to. இல்லைன்னா ஜென்ரலா இப்ப சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் அந்த பேக்கப் எடுத்து காட்டிடுங்களேன். திரும்ப மேபி
பேக்கப் எடுத்து காட்டிடுங்க. திரும்ப ரெஸ்டோர் பண்றதா என்ன கமாண்ட்ன்றத பண்ணி காட்டிடுங்க. அது ரெஸ்டோர் பண்ண தேவையில்லை, பட் இல்லை ஒரு நிமிஷம். ஓசி கெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம வந்து we created one projectல டெஸ்ட் ஓசி நம்ம நேற்று ரன் பண்ண அதே கமாண்ட் தான். இன்ஸ்டா ஆஃப் kubectl we are giving OC here. அவ்வளவுதான். ஸோ வந்து kubectl கட்டக்கூடால போடணும் இல்லையா? இல்ல கட்டக்கூடாது இல்லை, Kubernetes என்விரான்மெண்ட்ல kubectl போடணும். இதுலயும் kubectl ஒர்க் ஆகும். kubectl get pods dependent test. எனக்கு kubectl கமாண்டும் ஒர்க் ஆகும், ஓப்பன்ஷிஃப்ட் கமாண்டும் ஒர்க் ஆகும். நான் இன்கேஸ் வந்து ஏதாவது ஓப்பன்ஷிஃப்டோட ஆட் ஆன் இப்போ வந்து இன்ஃப்ரா லேயரை நான் ரீச் பண்ணணும்னா அது ஓப்பன்ஷிஃப்டோட காம்பனண்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து kubectl சப்போர்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காது. அதுக்கெல்லாம் நான் ஓசி கமாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால ஜென்ரிக்கா whenever it's an OpenShift environment we use an OC command. OC command is a wrapper for this. Okay. Not very related to this topic, Venkat, but then இந்த மாதிரி கன்சோல்ல கொடுக்குற ஃப்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டரா இருக்குமா, இல்ல யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் ரெட் ஹேட் ஆர் உபுண்டு விஎம் either on a cloud or உங்க டெஸ்க்டாப்ல வச்சுட்டு யூ இன்ஸ்டால் எவ்ரிதிங் onto that லினக்ஸ் டெஸ்க்டாப் or பிசி வாட் எவர் இட் இஸ், அது பெட்டரா இது பெட்டருங்களா? Actually, to understand the concept, basic concepts நம்ம புரியணுன்றதுக்கு வந்து it's always better we go in for this open source tools. ஏன்னா நம்ம we only learn. இப்போ deploymentனா என்னன்னு படிப்போம். We can create a deployment, we can try out scaling out. இப்போ நீங்க வந்து local லேப்டாப்ல போட்டிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, if you are going to increase your replicas by 5 or 6, obviously your system would crash. ஏன்னா வந்து the load would get increased. Even if you haven't, நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஏதாவது பண்றீங்க, ஒன்ஸ் யூஆர் ஸ்ட்ராங் அட் தி பேசிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கேன் கோ இன் ஃபார் யுவர் ஓன் ரிசோர்சஸ். ஏன்னா அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணா என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் வில் பி ஈஸி. இப்போ வந்து நெட்வொர்க்லாம் லூப் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கு. ஏதாவது என்ன ஃபார் பிகினர்ஸ் திஸ் இஸ் பெட்டர் வாட் யூ ஆர் ஷோயிங். Yes, for beginners this is the best place. You are getting 60 minutes, you are getting the environment. Even if you are going to do something, if your environment is going to get crashed, you can just go refresh, you will get a new environment. Anyways, we'll be reading and we'll be trying out. It's not like நம்மளே உட்கார்ந்து எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். நம்ம உட்கார்ந்து ஏதாவது பண்ற மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரினா it's better we have our own environment. But starting to understand, to just check நம்ம deployment பத்தி படிப்போம், and then we'll try to create a deployment and see என்ன இருக்கு என்ன அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் this is more than enough. சரி, thank you. Thank you. So இப்போ வந்து we have a deployment. So OC get all -n test new normal. Perfect. இதை வந்து I'm just trying to take a backup. /temp backup .im. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா I'm going to delete the deployment. இப்போ வந்து I have deleted the deployment. எதுவுமே இல்லை. ஸோ வந்து OC get all போட்டாலுமே எதுவுமே வராது. No resource one. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா OC create -f /temp backup. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the things got already created.
நம்ம கிரியேட் பண்ண டிப்ளாய்மெண்ட், நம்ம கிரியேட் பண்ண பாட், நம்மளோட ரெப்ளிகா செட், அவ்வளோதான். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கிரியேட்டட். நான் வந்து மேனுவலாக டெலீட் பண்ணி ஐ ஹவ் டேக்கன் அ பேக்கப். அந்த பேக்கப்பை நான் ஜஸ்ட் ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஹவ் காட் எவ்ரி திங் வாட் எவர் ஐ வாண்டட். புரிஞ்சுதா? இட்ஸ் கிளியர்னா ஹவு டு restore and backup things. Yes, okay. Yeah, perfect. So so if we are doing something and we need to have a backup, then we can do this, and the file வந்து we can take it and we can edit it, or we can இது பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். So what you can do is, you want to transfer some files. அது okay, I will come to that in the last. Let's go back to this. Storage, ஏதாவது persistent volume ஏதாவது claim பண்ணோம் அந்த மாதிரினா we'll create a storage here. And monitoring, இது வந்து வாட் எவர் பார்ட்ஸ் நம்ம இப்போ டிப்ளாய்மெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அதோட இது ஃபுல்லாக வந்துருச்சு பாருங்க. யூ ஹாவ் அ பார்ட் தட் இஸ் ரன்னிங், யூ ஹாவ் அ டிப்ளாய்மெண்ட் தட் இஸ் கிரியேட்டிங். நீங்கள் வந்து ரெப்ளிகா ஸ்கேல் பண்ணணும்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி இன் யூஐ. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு கோ ஹியர், யூ ஜஸ்ட் நீட் டு இன்க்ரீஸ் திஸ். ஸ்கேலிங் டு 8 பார்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இங்கே நம்ம VMware மாதிரியே வில் ஹாவ் தி இன்ஃப்ரா. 8 பார்ட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. வி ஹாவ் 8 பார்ட்ஸ். முடிஞ்ச உடனே ஒன்னொன்னா கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. இட் வில் கம் டு 8. இப்போ பாருங்க, OC get parts -test. We can see we have 8 parts now. நான் இதை scale down பண்ணணும்னா I just need to go and press this. இங்க பாருங்க, parts are automatically getting terminated. And we have only one part running in the end. ஒரு பாட் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஆட்டோமேட்டட் இன் யூஐ. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இங்கே போயிட்டு யூ ஜஸ்ட் நீட் டு சேஞ்ச் இட். இப்போ வந்து யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் எனி கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் திஸ் என்ஜினிக்ஸ், ஆர் யூ வாண்ட் டு ஆட் எனி ஸ்டோரேஜ், அது எல்லாமே வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ இட் ஹியர் டைரக்ட்லி. நீங்கள் ஹெல்த் செக் கூட ஆட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இதில் வந்து லோட் பேலன்சரில் ப்ரோப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. என்னன்னா, எவ்ரி டைம் இட் வில் கோ அண்ட் செக் வெதர் தட் போர்ட் இஸ் லைவ் ஆர் நாட். அது வந்து லைவா இல்லைன்னா இட் வில் கில் இட் செல்ஃப். It takes that node as offline and வந்து traffic அதுக்கு redirect பண்ணாது. You have all those options here as well. You have readiness probe, liveness probe, and you can do this as well. நீங்க வேணும்ன்றதை கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். என்ன டைப் அந்த பார்ட்ல உங்களோட ஆப் ஃபைல்ஸ் அப்லோட் பண்ண முடியுமா வெங்கட்? பண்ண முடியுமே. இங்க வந்து I can நான் இங்க வந்து if I go to pods, if I go to pod, if I go to terminal, இதுதான் என் பாட்குள்ள இருக்கிற டெர்மினல். ஓகேவா? ஸோ வந்து நான் இப்போ ETC nginxோட இதை பார்க்குறேன். nginx config authority. ஸோ இதுதான் அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ஃபைல். ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மை index.html என்ன இருக்கு, இங்கே தான் வந்து மை ஃபைல்ஸ் ஆர். நம்ம ஒரு இதை ரீட் பண்ணோம்னா இட் கோஸ் ஹியர் ஆக்சுவலி. இல்ல நான் ப்ரீ ரிட்டன் ஃபைல் அப்படியே இம்போர்ட் பண்ண முடியுமா? ஐ மீன் இதுக்குள்ள எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறேன். இதுல இன்டர்நெட் எல்லாமே இருக்குங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிம்பிள், இப்போ வந்து நான் நீங்க திரும்பி GitHubல இருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். ஆமா GitHubல இருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இமேஜ் கிரியேட்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வச்சிருக்கீங்க ஆன் யுவர் பிசி, அதை அப்லோட் பண்ண முடியுமா? அதை எஸ்சிபி பண்ணலாம் இதுக்குள்ள. அது ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. நான் அது you need to run an SCP command. SCP command run பண்ணி கண்டெய்னருக்குள்ள புஷ் பண்ணிடலாம் நீங்க அதை. ஸோ சாம்பிள் nginx git. இல்லாட்டி GitHubக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அங்க இருந்து அதுல டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, அது வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் GitHubல இருந்து பண்ணிட்டு நம்ம அங்க இருந்து பண்றது. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து this is how you can go into that container, check இது எல்லாமே. நம்ம வந்து இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, so we have if you see this page, nginx server is successfully installed இதெல்லாம். So we have our pod running. இந்த pod வந்து so currently we know what deployments are, stateful states I will come, what stateful states are, we know what pods are, we know what services are. நேத்தி வந்து we saw services இல்லையா, we have 3 types of services and things. இப்போ வந்து ingress or the load balancing, whatever I was telling yesterday இல்லையா, that is nothing but routes in OpenShift. It is very simple for you to create a route. எப்படின்னா you just need to create a name, test route, host name. இது வந்து நம்ம by default வந்து it goes in, நம்ம எதுவும் கொடுக்க வேணாம். If you have any host name or default, இப்போ for example your application is மிந்த்ரான்னு எடுத்துக்கோங்க, or if you take it as flipkart.com-ன்றது உங்க அப்ளிகேஷனோட நேம். அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைச்சா you can give it here, else you can just keep it empty. நீங்க எதுவுமே பண்ண வேணாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா there is one இது service. ஸோ சர்வீஸ்னா நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம், கிளஸ்டர் ஐபியோ இல்லைன்னா நோட் போட்டோ, we should have any service deployed. ஸோ இங்கே ஏதாவது நம்மளுக்கு சர்வீஸ் இருக்கா, எதுவுமே இல்லை. you can see the service is empty. So what we do is we go to services again, and இங்கேயும் empty-ஆ இருக்கு. So what we'll do, we'll go here and OC expose deployment nginx hyphen type, நம்ம இங்க டைரக்டா இங்க வந்து we don't need to give the type. By default அதுவே வந்து it will take the type whatever is there in default. So OC get service hyphen, பாத்தீங்கன்னா by default it will take the cluster IP. இல்ல நம்ம node port கொடுக்கணும்னா it's up to us, we can even do that. Now we'll come to that node port later on. So இப்போ வந்து see we have a service that got created, 80 TCP cluster IP in the service. So we will go and create a route now. Route test /service nginx. இது இப்போ வந்து நம்ம TLS அந்த மாதிரி ஏதாவது enable பண்ணணும்னா we can go for the secure route. அதுக்கு HTTPS வேணும், which you are not doing. So allow, redirect, proxy மாதிரி யூஸ் பண்ணணும், அது எல்லாமே வந்து we can define it here. We have all these 3 options: re-encrypt, pass through and edge. Here we have allow or redirect. இது வந்து secure route, TLS termination அதெல்லாமே. I'm just going and creating a route. So இங்க பாத்தீங்கன்னா there is a route that got created. If I go and click this, நம்மளோட container expose ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா வெளில, irrespective on which pod it is or which node it is. இப்போ வந்து OC get pod. இப்போ வந்து நான் இதை delete பண்றேன்.
even though I have deleted my pod, my service still remains the same. ஏன்னா வந்து Kubernetes or the ingress proxy ன்னு சொல்றது வந்து it will identify what deployment set is exposed, what pods are running in that deployment set, and based on that it will route the traffic. இதுக்கு வந்து எப்படி how this thing works is இங்க பாத்தீங்கன்னா let's take this URL. So prerequisite for us to install an OpenShift cluster would be to have a wildcard DNS. Wildcard DNS na enna? Star dot whatever my infra name. Let's take நம்ம இது வந்து Flipkart னு வெச்சுக்கோங்க. Flipkart.com ன்றது நம்ம infra நோடோட wildcard DNS. We know what wildcard DNS இல்லையா? So you want me to explain that as well? Okay, so I'll just add it in. Sure. So what wildcard DNS is, if I'm going to add a wildcard DNS to a infra IP say 10.12.13.4, whatever I add before star illaya, anything that ends with .flipkart.com will only get redirected to this. If I have bags dot if I have Mike dot bags dot so whatever I have before, it is irrespective. So whatever it is ending with .flipkart.com will only hit to this IP address. That will be redirected to this IP address. So this is what wildcard DNS is. The same way, inga kuda it uses the same thing. So inga eppdina OpenShift la you can see this is the wildcard DNS of this current infra node. இதுக்கு முன்னாடி how it comes is container name or pod name hyphen whatever our project or the namespace is dot this. This is how my default set would get created. If not, நான் routeக்கு ஏதாவது நேம் தரேன்னா நான் வந்து இந்த சினாரியோல டெஸ்ட்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன். Test hyphen whatever my namespace is project, and then it would be common. Whatever I am getting here, if whatever it is there, based on me clicking this HA proxy வந்து URL header வச்சு identify பண்ணி it will see what route it is, it will see what namespace it is. So based on that namespace வந்து நம்ம இங்களுக்கு test. So based on that HA proxy will redirect the traffic. So HA proxy is nothing but ingress controller. So this is nothing but ingress controller. இதுதான் வந்து ingress controller. இது நம்ம cloudல பார்த்தோம்னா there will be a LB that gets created as part of infra. அது வந்து நம்ம AKS அந்த மாதிரி நம்ம create பண்றோம்னாலே we'll have it created. So நேத்து தான் குமார் கிட்ட பேசணும். Maybe next session Saturday we have a class with the developer. Correct குமார்? Correct, yes, correct. So Sunday we can go through, we can take any one cloud provider and we can try provisioning, AKS or Google Kubernetes service. So I can show you how the LB and other components work. So this is all about ingress controller. So yesterday we didn't have any URL that was getting created. We only had cluster IP, we only had node port. So let's see what node port is. So any doubt till here before that?
Okay, looks like port opening இல்லன்னு நினைக்கிறேன் 31052க்கு. So the same way whatever I'm doing it here, right? நம்ம இங்கே பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். If config wget இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம index.html கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அப்படி இல்லைன்னா we can even try this. நம்ம URL போட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா why it is not happening is இது வந்து ஒரு public IP-க்கு NAT ஆயிருக்கு இந்த URL. So you're able to see இல்லையா, the IP of that is 35.201.124.219. ஆனா வந்து இதோட actual private IP வந்து 172.17.0.13. ஸோ அதனால தான் பப்ளிக்ல இருந்து இந்த போர்ட் இஸ் நாட் ஓப்பனிங். ஸோ அதனால we are not able to do it. ஆனால் ஜென்ரலி this is how it works. என்னன்னா நம்ம நோட் போர்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆர் wherever the node the container is sitting, அந்த கண்டெய்னர் பிளஸ் வந்து இந்த ஐபி இந்த போர்ட் நம்பர் கொடுத்தோம்னா we will be able to same page here. See the same page here. So என்ன difference, what difference does it make? So வந்து whenever, let's go back to, let's say I have an 4 app nodes, okay, or okay 5 app nodes. Say I have, I call it as A1, A2, A3, A4, A5. இப்போ வந்து 5 app nodes இருக்கு. So because of some reason என்னோட pod வந்து first இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. And we'll take the same scenario minus a Flipkart இது ஓகேவா. ஸோ வந்து என் pod இங்க இருக்கு. So I'm exposing it on a node port from 30197 வச்சுக்கோங்க, 187 some random node port. இதுல இதாயிட்டு இருக்கு. என்னன்னா what I can do is I can give a DNS name for this A1 and I can map this port and I can tell இந்த port இந்த இதுக்கு வந்தீங்கன்னா you can come to my website or flipkart.com. Okay, tomorrow there is some issue with this app node, so this pod is getting deleted from A1. It is exposed on 30187 and it is getting created in a different app node. It is getting created on a different app node. Again the port will be same here, correct? So the port will not change because that is managed by the service. So the port would be same here. The port would be same here, but we have given a DNS entry only for this port, this node, correct? So we have not given DNS entry for this secondary node. So what will happen, the source IP will change because no two nodes can have the same source IP.
This will have a different source IP, this will have a different source IP. So imagine in a scenario where you have more than 10-15 plus app nodes and you are going to manage this environment. Will that be difficult or not? கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ வந்து நாளைக்கு இந்த பாடு ஏதாவது பிரச்சனைனா இங்க போகும். நம்ம ஒரு வாட்டியும் DNS entry map பண்ணிட்டு அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. It's a very difficult job. It's a very difficult one. So அதுக்கு தான் why we have a solution called ingress. Route will sit on the top. And this route will be responsible to identify where the pod is. App node 1, 2, 1, 2, 4. So somewhere again we'll have the pod sitting. We have somewhere pod sitting. So this route, whatever we created, will be responsible to go and to check on which app node the pod is exactly sitting. So வந்து இங்க எப்படின்னா we are only giving a single DNS entry for this route. We are not having DNS entry வந்து will be only for this. We have DNS alias only for this router or the infra node. In the router component is responsible to go probe எந்த pod வந்து நான் ரீச் பண்றேன், அது எந்த ஆப் நோட்ல இருக்கு, ஆப் நோட் ஏல இருந்து 1ல இருந்து டெலீட் ஆகி 2க்கு போயிடுச்சா, 2ல இருந்து டெலீட் ஆகி 3க்கு போயிடுச்சா. So all that will be taken care by the route. So we can have single DNS name for a single route, and நம்ம flipkart.com ன்னு போட்டா it will redirect it directly to this pod wherever it is running. So this is nothing but the ingress controller. Whatever we did now, that's the concept of ingress controller. So any doubts on this till here? Kumar, you want to add anything here, Kumar? இல்ல வெங்கட், லைக் வந்து மேபி நம்ம அந்த இது போட முடியாது, லோட் பேலன்சர் போட முடியல, லைக் வந்து எக்ஸ்டர்னல் லோட் பேலன்சர். லைக் வந்து மாஸ்டர் ஏபிஐக்கும் தென் வந்து இன்ஃப்ராக்கும். ஸோ அதை வந்து மேபி சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து கிளவுட் இது காட்டும் போது வாக் த்ரூ பண்ணும்போது அங்கதான் லோட் பேலன்சர் இருக்கும் குமார், இங்க லோட் பேலன்சர் இருக்கு. ஓபன். ஸோ வந்து இந்த இது சொல்லணுமா, லைக் அந்த ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து சொல்றது வந்து நோட் போர்ட் தானே, கிளஸ்டர் ஐபி இல்ல? கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட், கிளஸ்டர் ஐபி தான். நோட் போர்ட் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அந்த நோடோட இங்க மேல போட்டுக்கேன் பாருங்க, A1 A2, அதான் நோட் போர்ட் கான்செப்ட். அந்த நோடோட பர்டிகுலர் போர்ட்ல லிசன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே. So any doubts team? So where? Yeah, thanks Kumar. So any doubts team till here? ஸோ வந்து நம்ம HA ப்ராக்ஸி வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம்ல, நம்ம அந்த இன்கிரஸ் கண்ட்ரோல் போய் HA ப்ராக்ஸின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம சொல்லல. ஆமா ஆமா ஆமா. ஸோ அது வந்து ஒரு பாடம் ரன் ஆகும் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய மாஸ்டர்ல உள்ள டிஃபால்ட் ப்ராஜெக்ட்ல. கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ அது வந்து we can show them as well. ஸோ இந்த HA ப்ராக்ஸி எங்க இருக்கும்னா இதுக்குள்ள ஒரு OC get pods projects. பட் இது என்ன நினைக்கிறேன், நான் பார்த்தேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, பட் ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ள அந்த HA ப்ராக்ஸி இருக்க மாதிரி தெரியல. OC இன்ஃபா இல்ல நினைக்கிறேன், இல்ல.
இல்ல இல்ல குமார், இங்க HA proxy யூஸ் பண்ணல, வேற யூஸ் பண்றாங்க, அதுதான் செக் பண்ணிட்டு. இதோ இங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கு குமார். டிஃபால்ட் இதுலயே ரவுட்டர் இதுதான் HA proxy. இதோ இங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஓகே, இதுதான் HA proxy. So this is nothing but the router HA proxy. So we can log into this service as well. So see RSH, the command is OC RSH. நம்ம அந்த pod name, நம்ம pod குள்ள போய்ட்டோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have the HA proxy running. PSAX script HA proxy. இங்க பாத்தீங்களா நம்ம HA proxy run ஆயிட்டு இருக்கு. This is nothing but the ingress controller, whatever we have. So hope things are clear, இல்லையா? What router is and how things are. ஓகே ஓகே. நீங்க யாரும் क्वेश्चन டவுட் இல்லையா, இல்ல உங்களுக்கு எனக்கு நியூவா இருக்கனால எதுவும் தெரியலையா? இது தெரியல எனக்கு. அதுதான் குமார், என்னன்னா லெட்ஸ் நாட் ஹேவ் டூ மச் டுடே, ஓகேங்களா? நம்ம வந்து வில் டேக் இட் இன் அ ஸ்லோ வே. நம்ம அவங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டு, ஏன்னா லெட்ஸ் கிவ் தம் அ வீக் டைம், அவங்களும் போய் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ வந்து பண்ணிட்டு and then we can take it to next level. So is that fine with everyone, team? Yes, Venkat. Yeah, perfect. So let's not take too much today. So let's have some, full stop, so that நீங்களும் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு, ஆனா ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் யூ ப்ராக்டிஸ், இல்லைன்னா மறந்து போயிடுவோம். ஸோ அதனால ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ண. ஸோ ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ஸ்னா என்னென்ன? ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ஸுக்கும் டிப்ளாய்மெண்ட் செட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட் செட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து we have a junk characters that get created. ஸோ வந்து and to exit the pod you just need to type exit oc get pods test. இப்போ வந்து இப்படி ஒரு ஜங்க் இதோட கிரியேட் ஆகுது. அதுவே இது நீங்க ஸ்டேட்ஃபுல் இது கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து வாட் டிஃபரன்ஸ் த ஸ்டேட்ஃபுல் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் டிப்ளாய்மெண்ட் யூ வில் ஹேவ் திஸ் oc get deployment test. இதே இது வாட் deployment is all about. oc describe oc get So இங்க I can just go change the deployment kind on the stateful set.
OC. ஸ்டேட்ஃபுல் செட்னா என்னதுங்க ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட்? டிப்ளாய்மெண்ட்டும் ஸ்டேட்ஃபுல் செட்டும் ஒண்ணுதாங்க. நீங்க வந்து ஏதாவது மேனேஜ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம் நான் அதுக்கு தான் கிரியேட் பண்ணிட்டு I'll give you the explain. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் YAML ஜஸ்ட் கைண்ட் மட்டும் தான் மாத்திருக்கேன், மீதி எல்லாமே சேம் தான். Okay. I'll copy and YAML actually. இங்க பாத்தீங்கன்னா it is same to whatever we do. ஆனா வந்து there is a small difference here. நான் அது வந்து I'll explain here. இங்க பாத்தீங்கன்னா we have a stateful set created web. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா OC get pods -n test ன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம Nginx வந்து இப்போ will try to increase the replicas in Nginx. So deployment போயிட்டு இந்த deployment scale up பண்றேன். ஓகேங்களா? So let's scale up to 2 பண்ணோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா there will be some junk characters that gets created. Nginx hyphen நம்ம deployment name வந்து Nginx தான், ஆனா hyphen சொல்லி ஒரு பெரிய junk values create ஆகும். ஆனா stateful setல it will be simple, web hyphen 0 web hyphen 1. one of the disadvantages என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு, ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்க வந்து assume you have your persistent volume. ஸோ வந்து லாஸ்ட்ல will explain what persistent volume as well. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து just imagine ஒரு காமன் வால்யூம். உங்களுக்கு வந்து டிப்ளாய்மெண்ட்ல 3 பாட் ரன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு 3மே will connect to the same persistent volume. உங்களுக்கு வந்து மேல பார்ட்ஸ் தான் 3 டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும், ஆனா வந்து கீழே வந்து ஸ்டோரேஜ் அது எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ல எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will have each pod will have its own persistent volume. இதுக்கு ஒரு தனி persistent volume இருக்கும், இதுக்கு ஒரு தனி persistent volume இருக்கும், இதுக்கு ஒரு தனி persistent volume இருக்கும். ஸோ டேட்டா ரெப்ளிகேட் ஆயிட்டு இருக்கும் between these two. இதுல இருக்கிற டேட்டா இதுலயும் சிங்க் ஆயிருக்கும், இதுல இருக்கிற டேட்டா இதுலயும் சிங்க் ஆயிருக்கும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா ஈவன் ஒன் பர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் இப்போ வந்து நான் NFS மவுண்ட்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் இது தரேன், இது வந்து எனக்கு போயிடுச்சு, ஆனால் ஸ்டில் மை டேட்டா இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன் திஸ் பர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் இன் திஸ் பர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம். ஸோ ஹை அவைலபிலிட்டிக்கு வி ஜென்ரலி கோ ஃபார் தி ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ஸ். இப்போ புரிஞ்சது இல்லையா வாட் ஸ்டேட்ஃபுல் செட் இஸ், வாட் டிப்ளாய்மெண்ட் இஸ்? ஓகேங்க. ஸோ இங்க வந்து இப்போ நம்ம போனோம்னா யூ கேன் சி வி ஹேவ் அ பட் ஸ்லோவா இருக்குமா? ஸ்டேட்ஃபுல் வந்து ஸ்லோவா இருக்குமா? கரெக்ட், ஸ்லோவா இருக்கும். ஏன்னா இட் நீட்ஸ் டு ரெப்ளிகேட் இட் செல்ஃப் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் ஸ்கேல் அப் பண்ண மாதிரி ஈஸியாக இதில் ஸ்கேல் அப்லாம் பண்ண முடியாது. யூ நீட் டு கோ பேக். ப்ளஸ் வந்து ரோலிங் அப்டேட் அந்த ஃபீச்சர்லாம் இதில் கிடையாது. நம்ம திரும்பி போயிட்டு பேக் எண்டில் மேனுவலாக தான் நம்ம இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிக்கணும்.
நம்ம டிப்ளாய்மெண்ட்ல வந்து we had an option here இல்லையா? இங்க போயிட்டு நம்ம if you just click above நம்ம வந்து எவ்வளோ பார்ட்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ இது பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ ஸ்கேலிங் அது எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாது. ஸ்டாட்டிக் பார்ட்ஸ் மாதிரி இதுதான் நம்ம இன்ஃப்ரா ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டோம்னா அதை வந்து சீம்லெஸ்ஸா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது. ஸோ எனி டவுட் ஸ்டில் ஹியர்? இல்ல இப்போ நீங்க ரெப்ளிகேஷன் தான் சொல்றீங்களா, இப்போ 2, 3 சொல்றீங்களா, அப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இந்த ரிசோர்ஸ் ரெடியா இருக்கணும் இல்லையா? ஆமா, ஏதோ நம்ம இங்க YAML ஃபைல்லே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த YAML ஃபைல்லே நம்பர் ஆஃப் இதை பாருங்க ரெப்ளிகாஸ் 2ன்னு சொல்லி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது கரெக்ட். பின்னாடி இதுக்கான நோடு அந்த பாட் ரெடியா இருக்கணும் இல்லையா? பாடுக்கு நம்ம ஒரு மிஷின்ஸ்லாம் வச்சிருக்கணும் இல்லையா? இல்ல, இந்த ஸ்டேட்ஃபுல் செட்டே வந்து அந்த பாடும் கிரியேட் பண்ணிக்கும். சேம் தாங்க, டிப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்ஃபுல் செட் ரெண்டுமே சேம் தான். உங்களுக்கு கீழே இது எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ஒன்னே இது என்னன்னா ஸ்டேட்ஃபுல் செட்னு போட்ட உடனே இட் வில் ஹேவ் 3 டிஃப்ரெண்ட் வால்யூம்ஸ் கிரியேட்டட். ஓகேங்களா? பாடு அதெல்லாம் இமேஜ் அதெல்லாம் இதுவே புல் பண்ணிக்கும். நம்ம எப்படி டிப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஸ்டேட்ஃபுல் செட்டும் கிரியேட் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, எல்லாமே சேம் தான். ஆனா ஃபீச்சர் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா டிப்ளாய்மெண்ட் இஸ் மோர் ஃபிளெக்சிபிள். நீங்க எப்ப வேணா ரோலிங் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், ரோல் பேக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ல யூ டோன்ட் ஹேவ் மச் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். உங்களுக்கு எப்ப வேணுமோ அப்ப பாட் வந்து ஆட்டோ ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ல யூ டோன்ட் ஹேவ் மச் ஆஃப் தோஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ். பட் எஸ் நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பிளக்இன் எழுதி நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா வந்து இமேஜின் நீங்க வந்து சொல்லுங்க. இல்ல சொல்லுங்க. இமேஜின் நீங்க ஒரு ஹியூஜ் என்விரான்மெண்ட்ல உங்க ஃபைலோட சைஸே வந்து சம் 30 GB இருக்குன்னு, இல்லைன்னா ஒரு 2 TB இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2 TBல உங்களுக்கு 8 ரெப்ளிகேஷன் ரன் ஆச்சுன்னா 8 2s are 16 TB ஸ்டோரேஜ் எடுத்துக்கும் அது. கரெக்டா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரேஜ் லாஸ் தான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிரிட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் தவிர மீதி எதுக்குமே வந்து they will not go for this stateful sets. அப்ப ஸ்டேட்ஃபுல் வந்து நம்ம வந்து ரோல் பேக்கே பண்ண முடியாதா அப்போ? ஸ்டேட்ஃபுல்ல ரோல் பேக்ன்ற ஆப்ஷன் இல்லை. ரோல் பேக்ன்றது இஸ் சம்திங் ஃபார் டிப்ளாய்மெண்ட். ஸ்டேட்ஃபுல் செட்ன்ற ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிருந்தீங்க, நீங்க இதெல்லாமே வந்து நம்ம ரோல் பேக்ல ஒரு ஆப்ஷனா வந்து ECTCL இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க நேத்து டெர்மினல்ஸ்ல பார்த்தோம். ETCD. ஆமா, ETCDல வந்து டிப்ளாய்மெண்டோட ஆப்ஷன் இருக்கும். deployment nginx test. இந்த மாதிரி ETCD கிட்ட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நீங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைலை எக்ஸிஸ்டிங் டிப்ளாய்மெண்ட் அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிப்ளாய்மெண்டோட ஃபைல் வந்து இருக்கும். நீங்க வந்து வேணும்னா அதை ரோல் பேக் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து OC ரோல் அவுட் அண்டு உங்க அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் நேம் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் இதாயிருக்கும். புரியுதா? புரியுது. இப்போ இந்த ஆப்ஷன் தான் இப்போ ஸ்டேட்ஃபுல் இல்லைன்னு சொல்றீங்க. ஆமா, ஸ்டேட்ஃபுல்ல வந்து இல்ல. ஏன்னா வந்து இப்போ பாருங்க, பாருங்க இங்க வந்து இப்ப வருது எனக்கு வந்து என்னென்ன ரிவிஷன் இருக்கு, என்ன அந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வருது. ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து அண்டர்லைங் டேட்டா எதுவுமே இல்லை. நான் வந்து அன்டூ பண்ணணும்னாலும் நான் அன்டூ பண்ணிக்கலாம். பட் வாட் எவர் டேட்டா தட் இஸ் கெட்டிங் ரிட்டன் ஆன் தி பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் இல்லை, அது வந்து என்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா வாட் எவர் இட் இஸ் ரன்னிங் இன் திஸ் இஸ் கெட்டிங் ரிட்டன் ஆன் மை லோக்கல் இது is getting written on this local mount path user share nginx html ன்னு இருக்கு இல்லையா? இங்க வந்து எனக்கு ரைட் ஆகுது. நான் வந்து ரோல் அவுட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து
இந்த deployment or the stateful set ஓட version தான் roll out ஆகுமே தவிர whatever I'm having it internally in my local storage அது வந்து இதாகாது, மாறாது. பாருங்க, I guess இந்த பாட் வந்து சரியா ஸ்டார்ட் ஆகல. ஏன்னா வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருந்ததுன்னா I would have had this file created. இங்க வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஓகே. ஸோ அது வந்து எனக்கு உள்ள இன்டர்னலா நான் லினக்ஸ்ல வந்து நான் ஒரு ஃபைலை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா அதை வந்து நம்ம we cannot roll back இல்லையா? வாட் எவர் இஸ் டெலீட்டட் கரெக்ட். ஸோ அது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வில் ஹாவ் ஃபியூ சேலஞ்சஸ். அது வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. you try creating a deployment, you try creating a stateful set. இப்போ வந்து you can have what it can பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை. it all depends on what design we have. நம்ம எப்படி வந்து நம்ம stateful set டிசைன் பண்றோம். ஸோ அதான் Kubernetes வந்து it's always flexible. It only depends on how we are actually defining our YAML file, how we are defining our deployment. நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். இது வந்து நீங்க ரோல் பேக் பண்ற மாதிரி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா based on that நீங்க அந்த மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். It all depends on us how we are deploying it or how we are defining it. அது வந்து you will come to know how to do it. Maybe கொஞ்சம் போக போக you'll understand. இப்போ Redis எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா Redisல எந்த டேட்டா வந்து persistent-ஆ இருக்கணும், எது வந்து நான் persistent-ஆ இருக்கலாம், அந்த மாதிரி we can define our own boundaries and based on that we can create a template. இந்த persistent வால்யூம் சொல்லுவீங்களா, அது என்னன்னு சொல்றான்னு சொல்லுவீங்க. ஆக்சுவலா நான் இது வரைக்கும் பிவினா நான் நினைச்சேன்னா பிசிக்கல் வால்யூம் நினைச்சிருந்தோம் ஆக்சுவலி. இல்ல பிவினா persistent வால்யூம். எப்படின்னா இப்போ வந்து again I'll come back here. இப்போ வந்து நான் பாட்ல ஒரு டேட்டாவை ரைட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் சும்மா இங்க வந்து என்னோட ஓன் அப்ளிகேஷனை போட்டேன். என்னோட ஓன் அப்ளிகேஷனை நான் இங்க போட்டுட்டேன். நான் வந்து ஐம் கோயிங் டு delete this pod. அப்போ என்ன ஆகும், மை Kubernetes cluster will not know நான் வந்து there is some application I have deployedன்றது அதுக்கு தெரியாது. அது என்ன பண்ணும், டைரக்டா பாடை தூக்கிட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் பாடு கிரியேட் பண்ணும் வித்தவுட் எனி அப்ளிகேஷன். ஏன்னா வாட் எவர் ஐ ஹவ் டன் இட் இஸ் இன்சைட் தி பாட். பாடுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே டைனமிக் தான், நத்திங் இஸ் ஸ்டாட்டிக். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும்போது வாட் ஹேப்பன், நம்ம வந்து வி ஷுட் ஹேவ் சம் ஸ்டாட்டிக் வால்யூம்னு சொல்லி ஒன்று கான்செப்ட் கொண்டு வந்தான். அதுதான் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம். எப்படின்னா மை அப்ளிகேஷன் வாட் எவர் ஐ எம் டிப்ளாயிங், திஸ் வுட் பி மை Nginx server. Whatever application I am deploying, I will deploy it here. I will deploy my application here. So what happens is my pod will get this persistent volume, attached to it mount point, attached to its mount point. நம்ம NAS volume இது basically அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ வந்து in case there is some issue with this pod and Kubernetes is going to kill this pod, என்னோட YAML definition fileலயே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் எங்க போய் மவுண்ட் பண்ணணும் persistent volumeல. Newly created volume will attach to this persistent volume again, and whatever application files is there in this persistent volume, that will be available in this pod. So இதுதான் simple concept of persistent volume. புரிஞ்சுதா? ஓகே. இதுதான். ஸோ வந்து இப்போ what we'll do is we'll create a persistent volume and map it to host path. நம்ம ஒரு பாடோட persistent volume இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.
I'm just copying the YAML file. இதெல்லாம் you will understand once we go further. So அதெல்லாம் நம்ம பிரச்சனை இல்லை. host path is nothing but நான் வந்து என்னோட நோட்ல எந்த பாத்ல வந்து நான் பண்ண போறேன். இது வந்து ஜெனரலா சேம் அதே கான்செப்ட் தான். host path வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா path gets migrated between one node to another. ஸோ எல்லா நோட்லயும் இந்த host path create ஆகும் அந்த மாதிரி. So generally we go for the NFS mount. I'll show that how we go for NFS mount in the next class, maybe when we work with cloud. So currently, just to explain what persistent volume is, I'll show you this. இதுக்கு முன்னாடி I need to create a local directory. Okay, here/opt/nginx here pod.yaml. So இங்க பாத்தீங்கன்னா host path is on which path on my node this path should be created, opt nginx. இங்க வால்யூம் மவுண்ட்னா அந்த பாடுக்குள்ள எந்த வால்யூம்ல வந்து இது மவுண்ட் ஆயிருக்கணும், இந்த பாத் வந்து மவுண்ட் ஆயிருக்கணும்ன்ற மாதிரி. So I'm just creating this pod. நேத்தி we saw இல்லையா, so the name should not be in caps as well. Make this in caps. So வந்து we have our pod created. So வந்து opt nginx. இங்க வந்து we don't have any file created. So வந்து என்ன பண்ணலாம், we'll go inside the pod. Let's go nginx1. Okay, this is a permission issue because we haven't added any permission in that creation. Okay, let me test it. Okay, permission issue, no worries on that. We can do OC RSH.
Okay, the reason why it is not coming up is because now on the I'll use this. This on the permission. So I'm not going into permission because it's a lot confusing topic. Maybe I'll take it once we go with the cloud actually. Okay, looks like there's an issue with the pod, so which is not going in. Now on the what I'll do now is I'll try to expose this pod. Okay, so this is the issue why nothing was been working. My environment is expired basically. So that was the reason it was not taking up anything. No worries, I'll just go create a new environment. So any doubts still here? What persistent volume is and what? So we have one deployment that got created or one pod that got created. So this was the previous one that got created. So I'm just deleting this. So what I can do is I can go to deployment here. I can click on this deployment, add storage, create storage. So it would be test storage.
So it is asking for me the mount path. So what I can give /opt. So now I have a pod that got created with mount point. So what I can do is I can do the OC get pod segment tester. Also, so you can see the persistent volume is created and persistent volume is mounted /opt. So whatever it is there in /opt, looks like there is some issue with the infra. So no problem. I'll again create it. So Kumar, you want to add anything here, Kumar? Till then, looks like there is some issue with the infra. No, so like they did make it simple, right? So piston volume like வந்து இப்போ நம்ம அவங்க நார்மலா ரன் பண்ணா இதனால வந்து லோக்கல்ல சேவ் ஆகும். ஸோ நம்ம அந்த வால்யூம் அட்டாச்